Здравствуйте! Доброе утро! Добрый день! Меня зовут Вера Алексеевна Полякова-Норвуд. Добро пожаловать на урок русского языка. Хорошо. And let's get started. Today we shall begin by reviewing where we live and study, and after that we will talk about what you study at school. Let's talk a little bit about Иван Иванович и его семья. Иван Иванович и его семья живут в России. Они живут в Москве. Иван Иванович работает в гараже, а его жена Анна Петровна работает в школе. Нина, их дочь, учится в школе. Скажите, пожалуйста, tell me please, скажите, пожалуйста, где вы живете и где вы учитесь? Do you still remember how to conjugate the verb жить? That's a very important verb for us, so let's take a look at its conjugation. Я живу, ты живешь, он живет, мы живем, вы живете, они живут. And I will give you a minute. I want you to conjugate that verb in your classrooms. Ну, хорошо, хорошо. Я живу, ты живешь, он живет, мы живем, вы живете, они живут, они живут. Мы живем в Америке. Let's look at this. Мы живем в Америке. Мы живем в Америке. And which case do we use to express where we live? The prepositional case. Мы живем в Америке. And you should remember that there is another way to express where we live. We can say мы живем в США. Мы живем в США. Хорошо. Хорошо. And you can also say мы живем в штате Техас. Мы живем в штате Техас. And we keep on using the prepositional case to express where we live. That's why we have the year ending right here on the word штат. Мы живем в штате Техас. Хорошо. Now I want you to answer these questions one more time. This time respond only on your behalf. I live in the United States. I live in the state of Texas. So let's begin. Где вы живете? Я живу в Америке. Я живу в США. And how do you say I live in the state of Texas? Я живу в штате Техас. Хорошо. Хорошо. So you know how to express where you live. But how about expressing where you study? And for that we need to review the conjugation of the verb учиться. That's another major verb for us. So let's look at this. Учиться. Я
учусь, ты учишься, он учится, мы учимся, вы учитесь, они учатся. Now go ahead and conjugate this in your classrooms. And please say the verb forms out loud. Хорошо, хорошо. So one more time. Я учусь, ты учишься, он учится, мы учимся, вы учитесь, они учатся. Хорошо. Now we need to look at this phrase. Я учусь в школе, and the name of your school comes right here. Я учусь в школе, and you name your school. Just the name. Don't say high school, because it's already represented by this phrase. Only the name of your school should appear at the end of your sentence. Я учусь в школе. Хорошо. And again, we are using the prepositional case to express where you study. So that's why школа comes in this sentence with the year ending on it. Я учусь в школе. Хорошо. Хорошо. How would you ask your friend, how would you ask your Russian friend or your Russian pen pal where he or she studies? You begin with where. Где ты учишься? Где ты учишься? When you are corresponding with a Russian teenager, with someone who is approximately your age, you can be very informal and use the pronoun ты. Где ты учишься? And your pen pal will probably say something like, or write something like, я учусь в школе номер 5. You know, schools in towns and cities are all numbered. So we have школа номер 1, школа номер 2, школа номер 3, школа номер 325. The schools are numbered, so you might read in that letter something like «Я учусь в школе номер 5». «Я учусь в школе номер 3». Хорошо. But now you would like to find out how your friend does at school, whether or not he or she is a good student. How would you pose this question? How do you do at school? How do you study at school? Как ты учишься? You begin your sentence with, or you begin your question with как, how. Как ты учишься? Как ты учишься? And your pen pal will write or say something like Я хорошо учусь. I do well. I am a good student. Я хорошо учусь. Ну, хорошо. Хорошо. So you know how to express where you live and where you study. Now we are going to learn how to express what you study, what subjects you study at school. Итак, вы учитесь в школе. Now, all of you go to school, you study at school. Вы учитесь в школе. What subjects do you study? Each of you studies the Russian language. Русский язык. Русский язык.
Язык is the word for language. Language. Язык. Язык. Did you say that after me? Язык. Русский язык. Русский язык. At this very moment, you are involved in the study of русский язык. And you are also studying at school английский язык. And which language is this? English. The English language. Английский язык. This is a long adjective, so I want you to repeat after me. Английский. Английский. And one more time. Английский. Английский язык. Русский язык и английский язык. And notice what we have at the end of this word. Ski. This is a Russian suffix that you will see on many adjectives. Английский язык. So, right now you can name two subjects. Русский язык, английский язык. But certainly you study more than that. So let's take a look at this. Математика, физика, химия, биология, история, литература, экономика. Okay, so what is математика? Mathematics. Физика. Physics. Химия. Chemistry. Биология. Did you guess? Biology. История. You can go by the sound of this word. История. History. Литература. Литература. Literature. And finally, экономика. Economics. So, математика, физика, химия, биология, история, литература, экономика. And now let's read this together. Everybody after me, please. Математика. Физика. Химия. Биология. История. Литература. Экономика. These words are actually very easy to say because, well, these are international words and they sound almost alike in many European languages. So one more time, repeat the names of these subjects after me, please. Математика, физика, химия, биология, история, литература, экономика, русский язык, английский язык. Хорошо, хорошо. And now pick up your pens and we will write this down. So let's begin with русский язык. Русский язык. The Russian language. And then you are certainly involved in the study of английский язык. Русский язык,
английский язык. And a very important subject is called математика. Mathematics. Математика. Математика. Так. And then comes this. Физика. Физика. Physics. Физика. And also химия. Химия. Chemistry. Физика. Physics. Химия. Chemistry. So, русский язык, английский язык, математика, физика, химия. Хорошо. Well, we are halfway through with our subject list. And now let's continue with биология. Biology. Биология. Biology. Биология. Then история. And история is what? History. История. История. Notice that the name of this subject begins with an E sound. История. Литература. 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 Literature. Литература. And let's conclude our list with экономика. 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 Economics. Экономика. Биология. История. Литература. Экономика. Хорошо. Хорошо. So now you know your subjects. Русский язык, английский язык, математика, физика, химия, биология, история, литература, экономика. But how do we make up sentences that express what we study? We need to learn another verb, the verb that is used with the names of school subjects. And let's take a look at this. Изучать, изучать. Now the verb изучать means to study a certain subject or subjects. To study what? To study a subject, to study certain subjects, to study Russian, mathematics, physics, chemistry, literature, biology, economics, whatever it might be. Изучать is only used with names of subjects. Изучать. Я изучаю, I study. Ты изучаешь. Он изучает. Мы изучаем.
Вы изучаете, они изучают. Изучать is our next verb. Now everybody after me, please. Я изучаю. Ты изучаешь. Он изучает. Мы изучаем. Вы изучаете. Они изучают. Ну хорошо, and now let's write this down. So our new verb is изучать. Изучать. And it is a regular first conjugation verb. So when we conjugate it, we begin я изучаю. That's our verbal ending. Next verb form is ты изучаешь. That's our verbal ending. Он изучает. Мы изучаем. Вы изучаете. And let's write down the third person plural form. They study. Они изучают. Они изучают. And again, we are working with the same set of verbal endings. Они изучают. They study. Хорошо. Хорошо. Again, the big thing to remember about this verb is that it is only used with names of school subjects. I study math, you study English, she studies chemistry and biology. Only with the name of school subjects can we use the verb изучать. So let's start making up these sentences. Let's start expressing what we study. So all of you study Russian. Вы изучаете русский язык. Вы изучаете русский язык. And I can assume that you also study English at school. Вы изучаете английский язык. Вы изучаете русский язык и английский язык. And how would you say, I study math, I study mathematics? Я изучаю математику. You have to change the ending on математика from a to u because now it's a direct object in your sentence. Я изучаю математику. I study physics. Я изучаю физику. Хорошо. I study chemistry. Я изучаю химию. Биология. I study biology. Я изучаю биологию. Let's say, I study economics. Я изучаю экономику. I study literature. Я изучаю литературу. Хорошо. Just remember that names of subjects appear as direct objects in your sentences, and you have to use the accusative case. So let's look at this example. Посмотрите, пожалуйста. Нина учится в школе номер 7. Она изучает русский язык, английский язык, математику, физику, историю и литературу. Она хорошо учится. Notice that we use the verb учиться to express
where she studies and how she does at school. But we use the verb изучать to express what subjects she studies. So I will give you a minute to read this in your classrooms. Please read out loud. Хорошо, хорошо. Итак, Нина учится в школе номер 7. Она изучает русский язык, английский язык, математику, физику, историю и литературу. And we know that she does well at school. Она хорошо учится. А вы, what can you say about yourself at this point? You can tell me what your name is, where you live, where you study, and after today's lesson, you can also express what you study at school. So let's look at these questions. Как вас зовут? Где вы живете? Где вы учитесь? Что вы изучаете? I will give you a minute to collect your thoughts on how exactly you will answer these questions. Хорошо, хорошо. So let's take a look at how you are supposed to phrase your answers. So, как вас зовут? You begin with меня зовут. My name is меня зовут. And you add your name. Где вы живете? Я живу в штате Техас. Где вы учитесь? Я учусь в школе, and you name your school. And our last question was, что вы изучаете? Я изучаю, and you name the subjects that you study. Я изучаю русский язык, английский язык, математику, физику, химию, историю, литературу, экономику. Ну, хорошо, хорошо. Of course, I want you to practice with all of this material. So right after this lesson, start working on your additional exercises and you will practice with the verb изучать and the names of different school subjects. Also, at home, take your workbook, find урок номер 4, and on page 54 there are 3 sentences that I want you to translate. So translate numbers 34, 38, and 40. Review notes taken in class and practice with school subjects. Everybody needs to know how to express the subjects he or she studies. Plenty of things for you to work on. Так, большое спасибо. До свидания.